Caring for a mango tree is similar to that of any fruit tree. Water the trees deeply to saturate the long taproot. Allow the top surface of the soil to dry to a depth of several inches before watering again. Withhold irrigation for 2 months prior to flowering and then resume once fruits begin to produce. Fertilize the tree with nitrogen fertilizer 3 times per year. Space the feedlings and apply 1 pound per year of the tree growth. So from the establishment of the trees, we train the farmers on how to prepare the holes, to prepare the media for filling back in the soil, and then how to plant the seedlings, do grafting, and then you plant and manage. Then when it comes to when the trees become, first of all, for management, you have to do pruning. We call it formative pruning, so that the plant will have what we call a bearing head, so that it doesn't just grow into a bush, but it will have that bearing frame. So you have to do pruning. You make sure that there's enough light that enters at the center of the trees so that the trees can do well. Then when it comes to bearing, we train the farmers on how to manage the flowers so that for one, there is no flower abortion. Flower abortion can be caused by many things like water stress, like also disease, and also pests infestation. So we train the farmers on the various management aspects, on the various chemicals that they can spray. And normally we don't really emphasize on chemicals, but we emphasize on what we call IPM, that is integrated pest management, which incorporates aspects of hygiene and sanitation, cultural practices, then biological control, and then we use chemical control as the last resort. Mti sisi upendelea kwa sababu huko kwetu hakuna mvua nyingi. Tunapanda kama ile mvua kubwa tunaita mvua ya ndwani, mvua ya mwanzia mwezi wa 10, 11, 12 na Januari inaisha. Hii mvua kinyeshia huo mwembe unavumilia mpaka mwezi wa 4 pia. Mwezi wa 4 tunapata mvua fupi. Inatokea mwezi wa 4, wa 5 na wa 6 inaisha. Sasa kiangazi inaanza mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10. Lakini huo mti umepanda kwa sababu ya kunyeshewa na hizo mvua mbili utavumilia. Hautakuwa ukihitaji maji kwa sababu area ya kwetu hakuna maji. Na mvua huwa ni chache. Isipokuwa hii Mungu ametubariki nayo ilikuwa nyingi kidogo. Prune when the tree is 4 years old to remove any weak stems and produce a strong scaffold of branches. Thereafter, prune only to remove the broken or diseased plant material. Ukifanya grafting inachukua kama miaka 3. Ndio ile branch ambazo zitakuwa zikomae na ziwe na uwezo wa kuhold hata kama ni machungwa mawili ama maembe mawili matatu. Na unaendelea kukua vile umekaa. Kitu ya kuangalia ni ule mti usiachilie uende juu straight kama mtu wa kivuli. Itahitaji huo ukiangalia ule unaenda straight unakata na prune. Ile branches zianze kuenda kama zinainama. Ndio hata wakati zinazaa matunda yananing'inia, ku harvest kunakuwa rahisi, lakini ukiachilia ziende juu panakuwa na kivuli na wadudu wanakaa ndani kwa sababu ya kivuli. Kwa hivyo ukifungua hapo katikati, ukifanya pruning hapo katikati, sasa hii mti utakuwa unapanda na mitawi badala ya kwenda juu inaenda sideways. Na itakuwa ku harvest ni rahisi. Yeah. Na pia kupiga dawa, utakuwa unapiga dawa bila kuwa sehemu moja inashikana kama kivuli haingii dawa. Yeah. To check where we lost the market because of the fruit fly in the UK, which is lucrative. We normally export now to the Middle East. And if you go to Kibwezi, the people will tell you our business is there. Because a piece of mango can go for export at 40. But when we get back to the UK market, which is lucrative, we'll increase the prices. So tomorrow we'll have a campaign for that. It will be a media briefing at Ransom Blue. And on 22nd we'll launch and commission the process within the county. And we'll be hosting the event for the whole country. So it will be piloted and done in this county. So we're happy for that.
Feed the Future Program or Feed the Future and the USAID and KEFIS and the county government of Makueni and other partners are coming into that to assist the farmers get into that. Caring for mango trees must also include watching for pests and diseases. Deal with this as they occur with organic pesticides, cultural and biological controls, or horticultural oils. Growing mango trees in the home landscape will give you a lifetime of fresh pungent fruit from an attractive shade tree. We offer all extension services, right from the establishment of the trees, management, and even now how to manage once they start bearing. So from the establishment of the trees, we train the farmers on how to prepare the holes, to prepare the media for filling back in the soil, and then how to plant the seedlings, do grafting, and then you plant and manage. Then when it comes to when the trees become, first of all, for management, you have to do pruning. We call it formative pruning, so that the plant will have what we call a bearing head, so that it doesn't just grow into a bush, but it will have that bearing frame. So you have to do pruning. You make sure that there's enough light that enters at the center of the trees so that the trees can do well. Then when it comes to bearing, we train the farmers on how to manage the flowers so that for one, there is no flower abortion. Flower abortion can be caused by many things like water stress, like also disease, and also pests infestation. So we train the farmers on the various management aspects, on the various chemicals that they can spray. And normally we don't really emphasize on chemicals, but we emphasize on what we call IPM, that is integrated pest management, which incorporates aspects of hygiene and sanitation, cultural practices, then biological control, and then we use chemical control as the last resort. Mti sisi upendelea kwa sababu huko kwetu hakuna mvua nyingi. Tunapanda kama ile mvua kubwa tunaita mvua ya ndwani, mvua ya mwanzia mwezi wa 10, 11, 12 na Januari inaisha. Hii mvua kinyeshia huo mwembe unafumilia mpaka mwezi wa 4 pia. Mwezi wa 4 tunapata mvua fupi. Inatokea mwezi wa 4, wa 5 na wa 6 inaisha. Sasa kiangazi inaanza mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10. Lakini huo mti umepanda kwa sababu ya kunyeshewa na hizo mvua mbili utavumilia. Hautakuwa ukihitaji maji kwa sababu area ya kwetu hakuna maji. Na mvua huwa ni chache. Isipokuwa hii Mungu ametubariki nayo ilikuwa nyingi kidogo. Some of the considerations that a farmer need to contemplate when selecting a mango cultivar include good adaptation to weather conditions such as rainfall and dry periods, alternation of flowering and fruiting, tolerance to pest and disease control, and designated use and market requirements. The mango tree is best adapted to warm regions with a pronounced dry season of about 3 months followed by rains. Ningependelea wapande ile ambao ni haijafanywa grafting, ndio kwanza ishikilie hapo. Sababu ile imefanywa grafting kidogo uende kachelewa kwa ile nursery bila kununuliwa. Na ile mizizi itajikunjia hapo ndani. Kwa hivyo akipanda ile ya kiasili, alafu waje kugraft baada ya kushika, haitakuwa imejikunja na mizizi yake taproot itakuwa imeenda straight, na itaendelea kukua. Na hii itakuwa rahisi, na ukifanya grafting ikiwa kwa hiyo shimo ambao imepandwa mapema ikiwa ndogo, sasa hiyo kuipatia chakula shike itakuwa rahisi kuliko ile imeletwa na karatasi na imefungiwa hapo pengine mvua 2 au miezi 10. Itakuwa mizizi imesunguka katikati. Kwa hivyo haita penetrate vizuri kama ile imepandwa direct. Kwa hivyo ile unapanda alafu unafanya grafting ikiwa imemea ndio mzuri zaidi kuliko na ile inakuja ikiwa grafted. Wakati unapanda huu mti sisi upendelea kwa sababu huko kwetu hakuna mvua nyingi. Tunapanda kama ile mvua kubwa tunaita mvua ya ndwani, mvua ya mwanzia mwezi wa 10, 11, 12 na Januari inaisha.
Hii mvua ikinyeshia huo mwembe unavumilia mpaka mwezi wa 4 pia. Mwezi wa 4 tunapata mvua fupi. Inatokea mwezi wa 4, wa 5 na wa 6 inaisha. Sasa kiangazi inaanza mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10. Lakini huo mti umepanda kwa sababu ya kunyeshewa na hizo mvua mbili, utavumilia. Hautakuwa ukihitaji maji kwa sababu area ya kwetu hakuna maji. Na mvua huwa ni chache. Isipokuwa hii Mungu ametubariki nayo ilikuwa nyingi kidogo zaidi.